Hey guys, welcome to Math Cube with me Navya. In this video we're going to learn about exercise 8.3 question number 4 from fixed to tensors, and the previous exercise video links are in the description and it's also available in the playlist. You can check it out. Well, we move on to our first question. Prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined. Square root of 1 plus sin A divided by 1 minus sin A is equal to sec A plus tan A. So, இதே மாதிரியான sum we have seen in the previous exercise also. For இந்த sumல we are going to do rationalizing method. For இந்த method பண்றோம் அப்படின்னா generally numerator and denominatorல different sign இருந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த method யூஸ் பண்ணி we can easily simplify our steps. For example, like square root, cubic root இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு calculation கொஞ்சம் difficult-ஆ இருக்கும் or else wrong process பண்ற மாதிரி இருக்கும். So, இந்த method யூஸ் பண்ணி நம்மளால ஈஸியாக steps cancel பண்ண முடியும் or else ஈஸியாக derive பண்ண முடியும். So, அதுக்காக நம்ம rationalizing method யூஸ் பண்றோம். So, we have to multiply both the numerator and denominator by the conjugate of the denominator. So, generally denominatorல எந்த sign இருக்கோ அதுக்கு opposite sign வச்சு rationalizing method பண்ணணும். For example, உங்களுக்கு denominatorல plus sign இருந்துச்சுன்னா minus sign வச்சு பண்ணணும். Minus sign denominator இருந்துச்சுன்னா plus sign வச்சு we have to do the step. So, we'll see to that. So, we have to multiply both 1 plus sin A in the numerator as well as in the denominator. For A 1 plus sin A, because denominator la minus sign irukku, so when we do in rationalizing method, we have to do it in the opposite sign. So, here plus sign. So, when we multiply, we'll get square root of 1 plus sin A into 1 plus sin A divided by 1 minus sin A into 1 plus sin A. Here numerator, it is in the form of A into A. So, we have to write it in A square. அதே மாதிரி denominator, it is in the form of a minus b into a plus b. So, we have to write it in the form of a square minus b square. So, therefore, we'll get square root of 1 plus sin a to the power of whole square divided by 1 square minus sin square a. So, this step can be written as square root of 1 plus sin a to the power of whole square divided by 1 minus sin square a. So, we also know a formula, that is sin square a plus cos square a is equal to 1. So, இதில் எனக்கு cos square a ஓட value மட்டும் வேணும்னா I can write it as cos square a is equal to 1 minus sin square a. So, it is like in the form of denominator. So, we can write cos square a in the denominator. So, that is square root of 1 plus sin a to the power of whole square divided by cos square a. And here square root and square will get cancelled. So, we can write 1 plus sin a divided by cos a. So, that is 1 divided by cos a plus sin a divided by cos a. So, 1 divided by cos a is sec a and sin a divided by cos a is tan a. So, here sec a plus tan a, that is equal to RHS and LHS is equal to RHS, hence proved. We'll move on to our next question. Sin theta minus 2 sin cube theta divided by 2 cos cube theta minus cos theta is equal to tan theta. So, here also we have to prove LHS is equal to RHS, and for the LHS, sure, we have to take sin theta as common in the numerator and cos theta as common in the denominator. So, we'll get sin theta into 1 minus 2 sin square theta divided by cos theta into 2 cos square theta minus 1. So, that step can be written as sin theta divided by cos theta into 1 minus 2 sin square theta divided by 2 cos square theta minus 1. Here sin square theta divided by cos square theta is equal to tan theta. So, when we substitute, we will get tan theta into 1 minus 2 sin square theta divided by 2 cos square theta minus 1. இப்போ நம்ம denominator numeratorக்கு similar-ஆ change பண்ண முடியும் by using this formula sin square theta plus cos square theta is equal to 1. இதே formula யூஸ் பண்ணி numeratorயும் என்னால் denominatorக்கு similar-ஆ change பண்ண முடியும். ஸோ இந்த questionல பார்த்தா numeratorல sin square theta இருக்கு, denominatorல cos square theta இருக்கு. ஸோ இதில் நான் sin square thetaக்கு formula derive பண்ணி substitute பண்ணனா அது denominatorக்கு similar-ஆ வரும். இதுவே நான் denominatorக்கு cos square theta formula யூஸ் பண்ணி derive பண்ணனா அது numeratorக்கு similar-ஆ வரும். ஸோ அது எப்படி யூஸ் பண்ணாலும் you'll get the same answer. பட் நியூமரேட்டரில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா மைனஸையும் மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியது இருக்கும். பட் டினாமினேட்டரை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் அது தேவையில்லை. ஸோ அதனால் நான் டினாமினேட்டரில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். டினாமினேட்டரில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது ஒரு ஈஸியான வே. ஸோ எனக்கு cos square thetaக்கு வேல்யூ வேணும்னா I can write it as 1 minus sin square theta. ஸோ இதில் எனக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் I'll get tan theta into 1 minus 2 sin square theta divided by 2 into 1 minus sin square theta minus 1. So, when I multiply 2 in the denominator, I will get tan theta into 1 minus 2 sin square theta divided by 2 minus 2 sin square theta minus 1. So, here 2 minus 1 is 1 in the denominator. So, I will get tan theta into 1 minus 2 sin square theta divided by 1 minus 2 sin square theta. So, 1 minus 2 sin square theta in the numerator and the denominator will get cancelled. So, we will get tan theta into 1. So, that is tan theta. So, that is equal to RHS. So, here LHS is equal to RHS, hence proved. We'll move on to our next question. Sin a plus cosine a to the power of whole square plus cos a plus secant a to the power of whole square is equal to 7 plus tan square a plus cos square a. So, in the formula, we have to prove LHS equal to RHS.
ஸோ நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லாம் சொல்லியிருப்பேன், லைக் எப்பயுமே நம்ம எல்ஹெச்எஃப் பார்க்கவே கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எப்பயுமே ஆர்ஹெச்எஃப் மட்டும் தான் பார்க்கணும். ஆர்ஹெச்எஃப்ல என்ன மாதிரி ஸ்டெப் யூஸ் பண்ணால் ஒரு என்ன மாதிரி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணால் எனக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு நார்மல் திங்கிங் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம எல்ஹெச்எஃப்பை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும். ஆர்எல்ஸ் நான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக எல்ஹெச்எஃப்க்கு ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ணியோ ஒரு ஸ்டெப் டிரைவ் பண்ணியோ நான் ஆன்சர் போட்டால் அது ஆர்ஹெச்எஃப்க்கு ஈக்குவலாக வராது. ஸோ அதனால் ஃபர்ஸ்ட் எப்பயுமே ஆர்ஹெச்எஃப் பார்க்கணும். ஆர்ஹெச்எஃப்க்கு என்ன மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணால் எனக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு நார்மல் திங்கிங் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு ஸ்டெப்ஸ் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் ஒரு ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஹியர் இன் ரைட் ஹேண்ட் சைட் tan square and cot square கொடுத்துருக்காங்க. பட் இன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் sin, cosine, cos, secant கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் ட்ரிக்னோமெட்ரிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ என்ன பண்ணோன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைட் அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு ரிலேட்டடாக ஏதாவது ஃபார்முலா இருக்கான்னு பார்க்கணும். எஸ், வி ஹேவ் அ ஃபார்முலா தட் இஸ் cosecant square minus cot square is equal to 1. ஸோ இதில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற cosecant squareக்கு நான் ஆன்சர் டிரைவ் பண்ணேன்னா அது எனக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற cot squareக்கு ரிலேட்டடாக வரும். அதே மாதிரி I have another formula that is secant square minus tan square is equal to 1. ஸோ இதுலேயும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற secant squareக்கு நான் ஆன்சர் டிரைவ் பண்ணேன்னா அது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற tan squareக்கு ரிலேட்டடாக வரும். ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இப்போ சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ண போகிறோம். ஸோ பிஃபோர் மூவிங் ஃபார்வர்ட் எல்ஹெச்எஃப்ல cosecant அண்ட் secant தான் இருக்குது. பட் ஃபார்முலாவாக நம்ம டிரைவ் பண்ணோன்னா cosecant square அண்ட் secant square வரணும். ஸோ என்ன பண்ணோன்னா எல்ஹெச்எஃப் cosecant square அண்ட் secant square சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலான்னா the question is already in the form of a plus b to the power of whole square. ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம டிரைவ் பண்ணும்போது we'll get cosecant square as well as secant square. So now solving LHS in the formula a plus b to the power of whole square, that is a square plus b square plus 2ab. That is sin square a plus cosecant square a plus 2 sin a cosecant a plus cos square a plus secant square a plus 2 cos a secant a. So now in the LHS cosecant square a and secant square a வந்துருச்சு. at the same time cosecant a and secant a இருக்கு. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம்னா cosecant a and secant a கேன்சல் பண்ணோம். எப்படி கேன்சல் பண்ணலாம் அப்படின்னா cosecant a வந்து சைனோட ரெசிப்ரோக்கல் அண்ட் secant a வந்து காஸோட ரெசிப்ரோக்கல். ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ண போகிறோம். ஸோ we'll see that is sin square a plus cosecant square a plus 2 sin a into 1 divided by sin a plus cos square a plus secant square a plus 2 cos a into 1 divided by cos a. So here sin a and sin a will get cancelled as well as cos a and cos a will get cancelled. So we'll get sin square a plus cosecant square a plus 2 plus cos square a plus secant square a plus 2. So now cosecant square a and secant square a ஓட ஃபார்முலாவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். So when we substitute we'll get sin square a plus 1 plus cot square a plus 2 plus cos square a plus 1 plus tan square a plus 2. Now we have to write it in a single form, that is sin square a plus 1 plus cot square a plus 2 plus cos square a plus 1 plus tan square a plus 2. Now we have to add all the numbers. We'll get 6 plus sin square a plus cot square a plus cos square a plus tan square a. So now RHFல இருக்கிற tan square a வந்துருச்சு, cot square a வந்துச்சு, but 7 வரல. So என்ன பண்ணலாம்னா we have another formula for this, that is sin square a plus cos square a is equal to 1. So when we substitute we'll get 6 plus sin square a plus cos square a plus cot square a plus tan square a. So when we substitute 1 in this step, we'll get 6 plus 1 plus cot square a plus tan square a. That is 7 plus tan square a plus cot square a is equal to RHS. Therefore, we'll got LHS equal to RHS, hence proved. We'll move on to our next question. Cosecant a minus sin a into secant a minus cos a is equal to 1 divided by tan a plus cot a. ஸோ இதில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் cosecant, sin, secant, cos ரிலேட்டடாக இருக்குது. பட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் tan and cot ரிலேட்டடாக இருக்குது. ஸோ இதில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நான் என்ன தான் ரெசிப்ரோக்கல் யூஸ் பண்ணி ஃபைன் பண்ணாலும் அது எனக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவலாக தான் வரும், ரைட் ஹேண்ட் சைடு ரிலேட்டடாக வராது. ஸோ ஹியர் cosecantோட ரெசிப்ரோக்கல் இஸ் sin, sinoட ரெசிப்ரோக்கல் இஸ் cosecant. அதே மாதிரி secantோட ரெசிப்ரோக்கல் இஸ் cos, cosோட ரெசிப்ரோக்கல் இஸ் secant. ஸோ நான் என்ன தான் ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணி ஃபைன் பண்ணாலும் அது RHF ரிலேட்டடாக வரவே வராது, LHF ரிலேட்டடாக மட்டும்தான் வரும். ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதில் RHF தனியாக சால்வ் பண்ணும், LHF தனியாக சால்வ் பண்ணும். ஜென்ரலாக நீங்கள் கொஸ்டின் பார்க்கும்போதுலேயே ஒரு ஸ்லைட் திங்கிங் பண்ணி பார்க்கணும். இதுக்கு நான் ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணேன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற tan and cot ரிலேட்டடாக வருமா அப்படின்னு பார்க்கணும். அது ஜென்ரலி வராது. ஸோ அதனால் நான் RHF தனியாக LHF தனியாக சிம்பிளிஃபை பண்ணணும். ஓகே, வில் see to this. Now we see for LHF. ஸோ சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஈஸியாக பண்ணுறதுக்காக cosecant a I'm taking as 1 by sin a and secant a as 1 by cos a. So when I substitute I'll get 1 by sin a minus sin a into 1 by cos a minus cos a. Now we have to take LCM. So I'll get 1 minus sin square a divided by sin a into 1 minus cos square a divided by cos a. So numeratorல square இருக்கு. So அது ரிலேட்டடாக ஏதாவது ஃபார்முலா இருக்கான்னு பார்த்தா yes, we have a formula that is sin square a plus cos square a is equal to 1. So இதில் எனக்கு sin square a ஓட வேல்யூ மட்டும் வேணும்னா I can take it as sin square a is equal to 1 minus cos square a. அதே மாதிரி cos square a ஓட வேல்யூ மட்டும் வேணும்னா I'm taking as 1 minus sin square a. So when I substitute this I'll get cos square a divided by sin a into sin square a divided by cos a.
For now, cos square A and cos A will get cancelled and sin square A and sin A will get cancelled. So I'll get cos A into sin A. So that is equal to LHS. Now we have to solve for RHS. For RHS, the tan A and cot A irukku. But in LHS, we got cos A and sin A. So either related any formula irukkan paatha, yes, we have a formula that is tan A is equal to sin A divided by cos A and cot A is equal to cos A divided by sin A. So when I substitute, I'll get 1 divided by sin A divided by cos A plus cos A divided by sin A. So now we have to take LCM in the denominator. So that is 1 divided by sin square A plus cos square A divided by cos A into sin A. So now we know that sin square A plus cos square A is equal to 1. So when I substitute, I'll get 1 divided by cos A into sin A. So when I take reciprocal, I'll get cos A into sin A. So that is equal to RHS. So here LHS is equal to RHS, hence proved. We'll move on to our last question. 1 plus tan square A divided by 1 plus cot square A is equal to 1 minus tan A divided by 1 minus cot A to the power of whole square is equal to tan square A. So the third expression matto tan square A in a simple formula kuduthirukanga. So the first two expressions we'll take it as LHS and the third one we'll take it as RHS. So now we have to prove LHS is equal to RHS. So now we simplify the first term, that is 1 plus tan square A divided by 1 plus cot square A. So idhula RHS la tan square A in a simple form matanda irukku, but in LHS cot square A irukku. For cot we have to change it to tan square. So that is cot oda reciprocal da tan. So cot square A is equal to 1 divided by tan square A. So when I substitute, I'll get 1 plus tan square A divided by 1 plus 1 divided by tan square A. So now we have to take LCM in the denominator. So we'll get 1 plus tan square A divided by tan square A plus 1 divided by tan square A. So now we have to reciprocal it. So we'll get tan square A into 1 plus tan square A divided by tan square A plus 1. So here 1 plus tan square A in the numerator and denominator will get cancelled. So we'll get tan square A. So that is equal to RHS. So now we have to simplify for the second term. That is 1 minus tan A divided by 1 minus cot A to the power of whole square. So when we substitute cot A is equal to 1 divided by tan A, we'll get 1 minus tan A divided by 1 minus 1 divided by tan A to the power of whole square. So now we have to take LCM in the denominator. We'll get 1 minus tan A divided by tan A minus 1 divided by tan A to the power of whole square. So now we have to reciprocal it. So we'll get tan A into 1 minus tan A divided by tan A minus 1 to the power of whole square. So now we have to cancel the term. So enna pannalana denominator la irukra minus we have to take it outside. So we'll get tan A into 1 minus tan A divided by minus into 1 minus tan A to the power of whole square. So 1 minus tan A in the numerator and the denominator will get cancelled. So we'll get minus tan A to the power of whole square, that is tan square A. So here LHS is equal to RHS, hence proved. In this video, we have learned the third part of exercise 8.3. If you have any doubt, comment me on comment section, and the previous exercise video links are in the description, and it's also available in the playlist. You can check it out. Thank you.